Next, this is how it looks like. This is how the liver is, duodenum. This is the gallbladder. Okay, bile produced by the liver. Okay, for fat digestion, and also to remove toxic from the body. You throw them to the liver and remove them. Okay, now this bile can go down there, and sometimes there are stones in the bile. So for that, you say healing one, healing condition, my solar plexus and my gallbladder, blaze away and burn away and disintegrate all the gallbladder stone I have in my gallbladder. And you go 1, 2, 3, 1, 2, 3. First solar plexus, and even add the liver, the 3 wands, and you say bile and blaze away and burn away all the. It doesn't matter your 2 or 3 1. Minimum you have 2 1, but maximum 3 1. Blaze away and burn away and disintegrate the stones in my gallbladder. That's all. Okay, good. Next, liver disease. Hepatitis caused by virus A, B, C, D, and E. Then you got fatty liver, excess of fat in the liver level of the cells. Then you got liver disease due to alcohol, hardening of the liver. You have the liver disease due to medication, too much excessive medication. Jaundice due to waste material from the liver getting into the blood system. They can't throw away from the gallbladder or to the blood. They go down. Gallstone or gallbladder stones, and liver cancer and tumor. Okay, symptoms of liver disease: abdominal pain, severe fatigue, swelling, yellowing of the eyes, fever, nausea, vomiting, and even death. So liver is a very important part. So whatever you eat is going to go there. So be careful of what you eat. Okay, guys. Jaundice. Look at how the eyes become yellow in color. It's coming. Babies are very easily affected. So heal the liver, heal the spleen, and heal the gallbladder, and heal the stomach, solar plexus, and the duodenum. They must throw them away. Okay, guys? Start doing it. It will be healing very fast. Okay? All the jaundice is blue-green coming from the breaking down of all the red blood cells from the spleen and send the liver to throw them away. When they are not able to throw, they go all over the blood system. Okay? That's how they look like. Yellowing of the eyes. Babies are very much affected. Yellow color. That's why sometimes when you go to the toilet, your shit is yellow color because of that. The bile throws them all away and become red color. So system, every 3 months your red blood cells die. Okay? Now hepatitis is an inflammation of the liver. It causes a number of different variants of A, B, C, D, E. Great forgiveness for all the bacteria and viruses in the liver. In the page number 9. Number 9. Okay? Read those pages, same time, blaze away and burn away and disintegrate whatever negative energy I have that's causing this problem that happened to my body. Okay? They do it very easily. It's all in the booklet. Now look at how it happened. Happy to see they go and stay there and they affect everything. It's very sad. So please refrain from thinking it is a virus, there's no cure. They have vaccination for that. Please get vaccinated. And once you get, before the vaccine you get it on, different with every year you have to go back and do another check and find out whether the variants are still active, the antigen that you have are still active. So you must have a booster for hepatitis. Okay? স্যার পরের স্লাইড দেখালেন লিভার পিত্ত বা বাইল তৈরি করে, তেল চর্বিকে হজম করার জন্যে সেটি তৈরি করে, সেই সঙ্গে শরীরের বিষাক্ত বস্তুগুলোকেও দূর করে। স্লাইড দেখালেন গল ব্লাডারে পাথর, বললেন হিলিং ওয়ার্নিং, বলুন আমার সোলার প্লেক্সাস ও গল ব্লাডারকে হিল ও কন্ডিশন করুন। সেই সঙ্গে বলুন আমার গল ব্লাডারে যত পাথর আছে তাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিন, আর 1কে ঘোরাতে থাকুন 1 2 3 স্টপ 1 2 3। এটি ডাবল 1 বা ট্রিপল 1 দিয়ে করতে পারেন। পরের স্লাইড লিভারের কী কী রোগ হয়। হেপাটাইটিস A, B, C, D, E, ফ্যাটি লিভার বা অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত লিভার, মদ খেয়ে যে লিভারের রোগ হয় সেগুলি, অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে যে লিভারের রোগ হয় সেগুলি, জন্ডিস বা লিভারে বর্জ্য পদার্থ জমে গেলে যা হয়, লিভার টিউমার হয়, লিভারের রোগে পেটে ব্যথা, ক্লান্তি, পেট ফোলা, চোখ হলদে হয়ে যাওয়া, জ্বর, গা বমি বমি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হয়। তাই স্যার সতর্ক থাকতে বললেন খুব খেয়াল রাখবেন আপনি কি খাদ্য খাচ্ছেন তার ওপরে। পরের স্লাইড বাচ্চাদের জন্ডিস, পুরো শরীর হলদে হয়ে যায়, লিভার, স্প্লিন বা প্লিহা, গল ব্লাডার, স্টমাক বা পাকস্থলী, সোলার প্লেক্সাস ও ডিওডেনামকে হিল ও কন্ডিশন করতে থাকুন যাতে তা বিষাক্ত বা টক্সিক উপাদানগুলিকে বের করে দেয়।
পরের স্লাইড হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি ও ই। লিভারের প্রতিটি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। প্রত্যয়নের 9 নম্বর পৃষ্ঠাটিতে যা আছে। সেই সঙ্গে 1কে বলুন, যা কিছু নেগেটিভ এনার্জি আমার আছে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিন। পরের ছবি নানা রকম রোগগ্রস্ত লিভারের ছবি। হেপাটাইটিসের প্রতিষেধক বা ইঞ্জেকশন নিতে বললেন। আরও অন্যান্য যা প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন আছে সেগুলি এবং তার বুস্টার ডোজগুলি তিনি নিতে বললেন। Now look, fatty liver. Look how bad it is. All the fat deposits. All the fatty food. Or look at how bad this fatty liver is. My God. This liver can hardly do any work. It's gone. So please be careful. Don't eat too much oily food and fatty food. Today's life is all about fried food and fatty food and things like that. Okay? Now liver abscess. So you can have pus inside the liver also. There's too much of bacteria is living in there. So please be careful, my friends. So always have any pain, go and see a doctor, find out what is the reason. They can scan and find out. At the same time also do the healing yourself. Read forgiveness of all the bacteria and viruses. It is a place where everything is living. And people in this world love to eat liver. In Asia, I see people love to eat liver. They buy the liver, and even when a small child, the child gets the first choice to eat the liver. You know, it's the most toxic part of the whole body. The most toxic part of the human body is the liver. And animal produce all liver. And then the kidneys, they throw away all the stuff. Okay? The cleanest part is the lungs. If it's not contaminated with some other bacteria or virus in the body. Okay? Right. Now look at the gallbladder. Very simple. Healing one. Blaze away and burn away and disintegrate all the stones in my gallbladder. Before that, heal the solar plexus, liver and gallbladder. 2 once is enough. Okay? Look at the stone. They get stuck here. So the one cannot go out. Okay? You can do liver flush. Okay? Go liver flush. Check the YouTube how the liver flush will be done. Part of it. This is the pancreas is a very important plant. Ingest digest enzyme into the duodenum. Okay? Now enzymes are injected into the bloodstream as well. Okay? Now convert excess sugar into glucogen and stored in the liver. See, all excess sugar, sugar means glucose, converted glucogen and stored in the liver. Okay? Produces the hormones glucagon to convert fat to sugar when sugar is going down in the body. So these two hormones are very important, glucogen and glucagon. Okay? It converts the glucose into glucagon, put in the liver, and when there's less sugar, and then it converts them with the enzyme of glucogen into sugar back again. So it's very important to do that. Okay? Is the pancreas. What do you have? Diabetic type 1, type 2. Pancreatic is the inflammation of the pancreas. Pancreatic cancer or cyst in the tumor. পরের স্লাইড ফ্যাটি লিভার। দেখালেন কিভাবে অতিরিক্ত ভাজাভুজি খেয়ে লিভারের ক্ষতি হয়। তখন লিভার তার কাজ করতে প্রায় অক্ষম হয়ে যায়। লিভার অ্যাবসেসের ছবি দেখালেন। বললেন এতে পুঁজ তৈরি হয়ে যায়, কারণ ওখানে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে, তাই সতর্ক থাকতে বললেন। স্যার বললেন অবশ্যই ডক্টরের সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁরা স্ক্যান করে পরীক্ষা করে ওষুধ দেবেন আর আপনি হিলিং চালু রাখবেন। ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাসদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। স্যার বললেন এশিয়ানরা প্রাণীর মাংস খেলে তার লিভার খেতে খুব ভালোবাসে। স্যার সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে কোনো প্রাণীর শরীরে লিভার ও কিডনিতে সবচেয়ে বেশি বিষাক্ত উপাদানগুলি থাকে। প্রাণীর শরীরের সবচেয়ে পরিষ্কার অঙ্গ হলো ফুসফুস বা লাংস। পরের স্লাইড গল ব্লাডারের পাথর। হিলিং করা খুব সোজা। হিলিং ওয়ান্ড, আমার গল ব্লাডারের সমস্ত পাথরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিন, এটি বলে ওয়ান্ড দিয়ে হিলিং করবেন। 2টি ওয়ান্ড দিয়ে সোলার প্লেক্সাস, লিভার ও গল ব্লাডারকে হিলিং করলেই যথেষ্ট। এছাড়া স্যার লিভার ফ্লাশও করতে বললেন। পরের স্লাইড প্যাঙ্ক্রিয়াস। এটি হজম প্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ডিওডেনামে এনজাইম দেয়, রক্তেও তা পাঠায়। অতিরিক্ত মিষ্টিকে গ্লুকাজেন করে লিভারে জমিয়ে রাখে। গ্লুকাগন তৈরি করে জমানো চর্বিকে গলিয়ে শরীরে সুগারের সরবরাহকে স্বাভাবিক করতে সাহায্য করে। পরের স্লাইড প্যাঙ্ক্রিয়াসের রোগ। টাইপ 1 ডায়াবেটিস, টাইপ 2 ডায়াবেটিস, প্যাঙ্ক্রিয়াসে প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন, প্যাঙ্ক্রিয়াসে ক্যান্সার, সিস্ট অথবা টিউমার হওয়া। Okay? Like this how it looks like. Acute pancreatitis. You see what happened to the liver here? Inflamed. The gallstone choked the common duct
after the pancreatic ducts has been joined. So they will come and join together and they go on. And the gallbladder can stop it. When this stop, this whole thing will get affected. All of pancreas. So I ask people to do one liver flush once a year. At the very beginning, when the first time you've never done any gallbladder or any form of liver flush, do every 2 weeks, do two. One this week, 2 weeks later, do another one. Then once a year, that's all. You'll keep yourself clean. I've done one myself. I was so surprised. So many green globules came out. There was no stone. I was so surprised. So many green color hard stuff all came out. If I leave it there, they will probably become stones. Right. And look at how. See? Tumors going inside. Look. So please be careful. Take care of your booth. Take care of yourself. Right. Diabetes type 1, type 2. Okay. Pancreas, insulin, go to the cell. When they cannot go, they stay in the blood. Disturb the B cells, insulin no more, there's no more insulin, then the body becomes suffering. Type 1. Type 2, there's enough insulin, but they're not able to go into the body. There is insulin, but cannot go in the body. Type 1, the cells are not. The B cell, they got beta cells and alpha cell. Alpha cells make the peptic acid glucagon, this one make the glucagon, the insulin. So this is what happens. So please be careful. Type 1, type 2. During small intestine, 90% of the absorption takes place. Okay, the small intestine and duodenum, 90% of absorption happen in this area. Okay, now let's have the blood food into the help of the bile and pancreatic juice for the reduction of fat and protein. Okay, absorption of nutrients and minerals. Everything gets absorbed 90% in the duodenum in the small intestine. Okay, then this is the stomach going inside, duodenum, and goes down. Okay, so this is how the duodenum is a small part of here. This part, all the food that was acid in the stomach get converted into alkaline medium. Look at the gallbladder and everything, all the bile is thrown away to the duodenum. Okay, good. Now the small intestine go to side, ileum and duodenum. This is how it works, the small intestine. See how big, how they are. And the food have to travel all the way, start going down and come here and meet the large intestine and start going up. This is the small intestine. You can have ulcerative colitis, inflammatory, infection of all kind of bacteria and viruses, bleeding, internal bleeding. You can have intestinal cancer. You can also have Crohn's disease. You can have just pain, okay, or intestinal obstruction, okay, and gas and bloating. Final one is worms. Worms in the intestine, small intestine. They all can survive. With little bit of oxygen, they can survive. Okay, right. Then comes the appendicitis. This part here. Okay, this is something go inside and be careful. Got pain in this side. Go and see a doctor. Try to heal, but go and see a doctor. They can be so bad that when they rupture and everything will go wrong. And once ruptured, the whole shit will go into the whole intestine, into the system, outside, and that's when the trouble starts. Okay? Right. So this one, a small part, something can get blocked here. Abdominal pain. Pain can be so bad. Right. Crohn's disease is when all the inflammation happens to the small intestine, even the large intestine, or one part of it. Take the one and heal that part. Solar plexus, navel chakra, and touch the pain, and you start healing, things will start to become better. Okay, a bit of time. Okay? Then parasitic worms can come from the food that we eat, from all kind of things, even insects can put them inside through the biting and everything else. Large intestine, very interesting, absorb water and final absorption, create stools, make them hard, push the food from the small intestine to the rectum and out of the body. Okay? Fermentation of some of the food matter by bacteria. That's where all the bacteria living down there. This is how it happens. পরের স্লাইড দেখালেন তীব্র প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিসের কারণে লিভারে সংক্রমণ। তাই স্যার বললেন আমি সকলকে বছরে অন্তত একটা লিভার ফ্লাশ করতে বলি। প্রথমে একটা লিভার ফ্লাশ করবেন, তার 2 সপ্তাহ পরে আরেকটা লিভার ফ্লাশ করবেন, এরপরে প্রতি বছরে একটা করে করবেন। স্যার নিজেও তাই করেন। স্যার বললেন এত রকম সবুজ সবুজ পদার্থ বেরিয়েছিল যা হয়তো পেটে থাকলে পাথরে পরিণত হতো। পরের স্লাইড, ডায়াবেটিস টাইপ 1, টাইপ 2। তিনি বললেন বিটা কোষগুলি ইনসুলিন তৈরি করে, আলফা কোষগুলি গ্লুকাগন তৈরি করে।
ডিওডেনামের সম্বন্ধে বললেন, এখানে 90% অর্থাৎ শতকরা 90% চর্বি ও প্রোটিন শোষিত হয়। এটি পুষ্টি ও খনিজ পদার্থগুলিকে গ্রহণ করে। পরের স্লাইড, ক্ষুদ্র অন্ত্রের সব কিছু দেখানো হয়েছে, যেখান থেকে খাদ্যবস্তু শোষিত হয় ও মল জাতীয় বর্জ্য পদার্থ বৃহদন্ত্রে যায়। পরের স্লাইড, ক্ষুদ্রান্তের রোগ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, প্রদাহ, সংক্রমণ, ভেতরে রক্তপাত, অন্ত্রের ক্যান্সার, ক্রোনস ডিজিজ, যন্ত্রণা, অন্ত্রে কোনো রকম বাধা তৈরি হওয়া, গ্যাস, পেট ফুলে যাওয়া ও কৃমি। ক্ষুদ্রান্ত্রে কৃমিরা ভালোভাবে বেঁচে থাকে। পরের স্লাইড, অ্যাপেন্ডিসাইটিস। স্যার বললেন অ্যাপেন্ডিক্সে ব্যথা হলেই সোজা ডাক্তার দেখাবেন, নইলে র্যাপচার হয়ে গেলে ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়। ক্রোনস ডিজিজ নিয়ে বললেন যে পুরো ক্ষুদ্রান্তে প্রবাহ ও বৃহদন্ত্রেও সংক্রমণ হয়ে যায়। ওয়ার্ন নিয়ে সোলার প্লেক্সাস, নেভাল চক্র এবং ব্যথার জায়গাটিকে স্পর্শ করে হিল করতে থাকুন। আর কৃমির ওষুধ খেতে বললেন। বৃহদন্ত্রের ছবি দেখালেন, বললেন এটি জল ও বাকি পদার্থগুলিকে শোষণ করে, মল তৈরি করে, তারপর তাকে ঠেলে মলদ্বার দিয়ে শরীরের বাইরে বের করে দেয়। ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে কোনো কোনো খাদ্যকে ফার্মেন্ট বা গেঁজিয়ে দেয়। Remember, it starts from here, go here and come down. This is the most difficult part. The food has to go up. All the while, everything will be going down, 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 down. And come here, I got to go up. Go sideways and come down. So this is the most difficult part. Okay, going up part. Okay, ascending colon, transverse colon, and descending colon. This is against gravity. Right. See, the gravity this way and going down is very easy. Okay, so it's a very strong muscle, and you push up, and push it and harder. This is our large intestine, ulcerative colitis, constipation, inflammatory, infection, bleeding, intestinal cancer, and also Crohn's disease. All happens. Okay. So next, chest pain, intestinal obstruction, gas and bloating, worms, piles, toxic gases, wow, cancer, polyps, so many things, my friend. This is the most dirtiest part of the whole body. The small intestine is still very clean. The large is all the bacteria, the gas just goes up and very bad, depending again on what you eat. If you're a meat eater, your gas can be very, very dirty. If you're a vegetarian, it's not too bad. Right, good. See, type of ulcerative colitis can happen here, can happen here, can happen whole way, or from here on, everything. So please be careful. It's quite difficult to heal this part. Okay, come to PVH, we will do the sensing and tell you how to heal this part. Okay, colonic movement, you see it's moving like this in batches, or one batch or one big lump going up. Depends on how you eat. It's eating like 1, 2, 3, 4 times a day. It's eating intermittent healing. So you eat 1 time a day, everything goes out, and that's it, moving down. Okay. Now, influence on the bowel can happen in any part. Can you imagine if something happened to the intestine like this and like this? Can you imagine the kind of problem you're going to have through when something has happened? I can't imagine what happened when something has happened. They have to be operated, maybe cut and joined together. Right. Then anyone can do this easy to keep the system clean. We do bowel enema, vagina enema, and dental syringe enema. We do that, Doing enema with PVH enema syringe is very simple and we use and clean. Just use normal clean water, because it's salt water for dental only, but for intestine just clean water. Fill the syringe with water and insert to the tip only and push the water in. Do not do this until you have all the urge to throw it out. Okay? Right. Repeat this process and keep doing until all clean water only comes out. It's amazing. I do it 2 times a day, morning and evening. Okay? This may take a few time, but we spend about 10 minutes or 5 to 10 minutes, that's all. Okay? Right. You can sometimes do more volume of syringe at one time. Okay? Now this is how it is. Okay? Urethra, vagina for the ladies, and the anus. Bowel enema, vagina enema. Like that. So the tooth enema, we do it in between the tooth. So all the food will get stuck here. And sometimes they'll go to the gums. Right. So like that. Digestive disease. So look at all of these things. I don't think you want to have anything in this part. Something that's growing on the outside. And all the shit will get stuck here.
Understand? So do enema, bowel enema. What I do is I do Epsom salt enema. Once when I travel a lot, I go back home, I do an Epsom salt enema, clear everything out. Clear. I don't want anything to happen. When you go outside, you eat I eat all kind of food. Whatever you can eat can affect me so much. Okay? Right. Irritable syndrome, touch that place and start healing. Heal the navel chakra, sex chakra, heal the large intestine, and you'll take care of this very easy. Okay, right guys? So now this one we call a pelvic floor muscle. Now this is called a puborectalis muscle. Take the one, heal navel chakra, base chakra, sex chakra, and say heal and condition, all of these things, plus add puborectalis muscle. It's the one pulling the large intestine, causing constipation, it cannot go. Once they release, things will start to flow. So constipation can be there, when all the food is stuck there because this guy is pulling it now, pulling it right now. I don't know why it's tense now. And all the water is absorbed. And what happens is the stool becomes so hard that this cannot go out. So here the puborectalis muscle. Okay? Good. Rectum and sigmoid colon is a temporary storage of feces, can absorb more water and minerals, thickening of the absorption of the water. Mucus is added to the lubrication, the feces the floor of the body. Rectum, piles, hemorrhoids, can have constipation, can have rectum cancer, anal fissures, colitis, irritable bowel syndrome, and bleeding. See, so much of this of the rectum. Like this how the rectum looks like. It's a normal rectum. So when it becomes fluid, and this is what happens. All the muscles start going up, and this bleeding is not from here. It's part of it. So here the base chakra, here the root chakra, and anus opening. Okay? Healing one, healing condition. My base chakra, my root chakra, my sex chakra, and my anus opening. Start doing. And make sure you drink a lot of water, and don't eat food that become very, very hard, and don't push your urine. Okay? You can't even do enema because it's all swollen in. People have blood coming out of the whole place. Okay? When I go toilet, okay? Hemorrhoids. Okay? So bleeding. You see how it looks like, how the inside of the rectum looks like. Some growth up and down there. Tumor and polyps happening in that area. Sigmoid colon. স্যার বললেন বৃহদন্ত্রের অ্যাসেন্ডিং কোলনের কাজটি খুব শক্ত, কারণ মাধ্যাকর্ষণের উল্টো দিকে তাকে মল ইত্যাদিকে ঠেলে দিতে হয়। তাই বৃহদন্ত্রের পেশিদের খুবই শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। বৃহদন্ত্রের রোগ কী কী হয়? আলসারেটিভ কোলাইটিস, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রদাহ, সংক্রমণ, রক্তপাত, ক্যান্সার, ক্রোনস ডিজিজ, এগুলি সবই হতে পারে। শুধু ব্যথা হতে পারে, অন্ত্রের কোথাও বাধা তৈরি হওয়া, গ্যাস, পেট ফোলা, কৃমি, অর্শ, বিষাক্ত গ্যাস, পলিপ, আরও বহু রোগ হয়। স্যার বললেন বৃহদন্ত্রের কাজটি খুবই জটিল। আপনি যদি মাংসাশী হন, আপনার খুব বাজে ধরনের গ্যাস হবে। পরের স্লাইড, আলসারেটিভ কোলাইটিসের ছবি দেখালেন। এগুলি কিভাবে হিল করতে হবে পিভিএইচে তা বলে দেওয়া হয়। নানা ধরনের বৃহদন্ত্রের রোগের ছবি দেখালেন। পিভিএইচের ইনিমা কিট দেখালেন, বাওয়েল ইনিমা, ভ্যাজাইনাল ইনিমা ও টুথ ইনিমা। বললেন ইনিমা করা খুব সহজ, সাধারণ পরিষ্কার জল ব্যবহার করুন, দাঁতের জন্য খালি নুন জল ব্যবহার করতে পারেন। জল ভরে ইনিমা কিটের মুখটি শুধু প্রবেশ করিয়ে দিন, জলটিকে ঠেলে দিন, বারবার করবেন, তারপর শরীরের সমস্ত ময়লা বেরিয়ে আসবে। স্যার বললেন আমি সকালে একবার বিকেলে একবার বাওয়েল ইনিমা করি, সমস্ত ময়লা বেরিয়ে যায়, 5-10 মিনিটের ব্যাপার। পরের স্লাইড দেখালেন, দাঁতের ইনিমাতে মাড়িতে জমে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্যের কণাগুলি বেরিয়ে আসে। স্যার বহু দেশে যান, নানা ধরনের খাবার খেতে হয়, ফিরে এসেই এপসম সল্ট দিয়ে ইনিমা করেন। তিনি বলেন কি করে বৃহদন্ত্রকে হিল করবেন? ওয়ান্ড নিন, নেভাল চক্র, সেক্স চক্র ও বৃহদন্ত্রকে হিল করুন। খুবই সোজা। পিউবোরেক্টালিস মাসল কাকে বলে ছবিতে দেখালেন। বলেন ওয়ান্ড নিন আর নেভাল চক্র, বেস চক্র, সেক্স চক্র ও পিউবোরেক্টালিস মাসলকে হিল ও কন্ডিশন করে দিন। এই পিউবোরেক্টালিস মাসল যেইমাত্র নমনীয় হয়ে যাবে, মল দ্রুত বাইরের দিকে বেরিয়ে যাবে। পরের স্লাইড, রেকটাম, সিগময়েড কোলন ও মলদ্বার, অর্থাৎ কিনা মলাশয়, সিগময়েড কোলন ও মলদ্বার, এগুলিতে অল্প সময়ের জন্য মল জমা হয়। এগুলিতে জল ও খনিজ পদার্থকে শোষণ করার ক্ষমতা আছে। মিউকাসকে মলের সাথে মিশ্রিত করে দেয় যাতে তা সহজে বেরিয়ে যায়। মলাশয়ের রোগ, অর্শ, হেমারয়েড, কোষ্ঠকাঠিন্য, মলাশয়ের ক্যান্সার,
ফিশার, কোলাইটিস, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, রক্তপাত ইত্যাদি। এরপর মলাশয়ের হিলিং বললেন, 1 নিয়ে বেস চক্র, রুট চক্র, সেক্স চক্র ও মলদ্বারের মুখকে হিলিং করুন ও কন্ডিশনিং করুন। 1, 2, 3 স্টপ 1, 2, 3 এইরমভাবে করুন। বেশি শক্ত খাবার খাবেন না, যথেষ্ট পরিমাণে জল খান, জোর করে মলত্যাগ করবেন না, না হলে রক্তপাত হতে পারে।